Und es geht weiter mit WWE 2K22 myrise. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Auf jeden Fall, Leute, bevor es weitergeht, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt nur, du bist, da ist alles verlinkt. Ach so, stimmt. Die Familienangelegenheit mit Hector Flores wird jetzt geregelt. Ich bin schon gespannt. Okay. Das war ein Tag-Team mit so viel. This is gonna be good. Zwei Leute, die man The heated personal issue culminates tonight with a reuniting father and son team of Hector Flores and El Mago Sr. taking on the imposter, El Mago Jr., and the man who Hector thought was his friend. Yeah, Hector believed he could trust him with a family secret, but that obviously wasn't the case. If you ask me, did Hector a favor by exposing El Mago Sr. for the terrible person that he is. But clearly, Hector was too short-sighted to see that, and well, here we are. Toller Move. And the exclamation point. Both wrists captured and comes in off the tag. Was? Ich wollte nicht taggen. Clean tag for his partner. War nicht mal 3, der liegt, also du kannst nicht ausweichen. Oh, red in there. Oh, vicious knee to the face. He's taking some good hits. Oh. What makes a great tag partner, Cole, is knowing when to tag. We'll find out soon enough if he's even a good tag partner. Did you see that? Propelled through the air. Shit. Consecutive high-risk maneuvers, and the pace of this match has certainly picked up. That was nasty. Oh, Both wow. wrists captured and Heinous knee to the face. Momentum He is just running left away it from off. Flores. And Flores is looking for a solution. boom. Super kick. Oh, God. Komm her. Beenden wir das jetzt. Guillotine applied. Not gonna last long in this one. He wins with a devastating submission. Comes out on top in this tag team match. Here are your winners, the Destroyer and El Mago Jr. Ich bin so ein Wichser und danach gewinne ich auch noch. Hey, kranke. Auch wenn ich es präsentiert habe, aber das juckt den ja nicht. Er sagt ja, das ist denen egal. Also den von Daddy. Und die Storyline ist zu Ende. Mexico Plaza. Da, Keith Lee. Endlich für den Verrat wirst du bezahlen. Wir sind ein gutes Team. Lass mich wissen, wenn du wieder Hilfe vom echten El Mago Jr. brauchst. Werde ich machen. So. Keith Lee. Du weißt, Leute, nochmal hier. Ihr könnt es wieder lesen, was war. Also nichts was war, sondern wenn ihr das verpasst habt. Mit Limitless, dies das, Hashtag Limitless. I am Limitless. Was ich als nächstes tun werde, aber jetzt habe ich mich entschieden. Ich werde dir die Leiter wieder ganz nach oben steigen. Ich werde die Leiter wieder ganz nach oben steigen, indem ich an dir Exempel statuiere. Läuft oder was sind das für Dinge alle? Abgemacht. Ich bin kein Sprosse auf deinen Leiter, aber wenn du noch weiterfallen willst, kannst du das gerne haben. Freut mich, dass wir das klären konnten. Sehen wir uns diese Woche im Ring. Match für mich geplant, aber die war. Ach so, ja, ich habe es ja dann vorgelesen gehabt. Da mit dem Limitless. Dann gewinne ich das zuerst und schlage dich dann unmittelbar danach. I am Limitless.
Nichts rein, ich möchte danach nur keine Ausreden haben. Deep Dog. Keith Limitedly. Diese Ladebildschirme, ich weiß nicht, die sind übel, keine Ahnung, da weiß ich nicht mal, was ich sagen soll. And here we have a superstar who's been grinding his teeth at the Performance Center as of late. Yeah, a consistent work ethic is what you're talking about, Michael. He's not someone who will rest on his laurels. He never has been, and that dedication is what puts him in position to win tonight. And if you want high-flying trouble, look no further than this man, Isaiah Swerve Scott. He's one of the most gifted, agile, and unpredictable competitors on the roster. Yeah, and before Scott arrived at WWE, he toured the indie scene and made a name for himself as a top talent. I assure you, he's out to replicate that success here against the best superstars in the world. Swerve looking to attack from above. You can see as he rises how vulnerable of a position he's in. Sky high. Oh, straight to the floor. An absolutely terrible landing ringside. Hey, was geht, Alter? Wieso macht der nicht? Mach doch einen Move. Oh, that's a hard kick. Stiff kick. Hä? Mistake made by Swerve. Oh mein Gott. Schon lange nicht mehr gesehen. Just getting started. Look at this brutality. This is how you torture your opponent. Oh my God, this is hard to watch. Reversal. Can he take advantage? Each competitor showing they've done their homework. And that failed to hit the mark. Missed timing with that springboard. Bei denen hat's auch nicht geklappt. Firm control. Oh, foot just stomping down. Swerve is one step quicker. Ich krieg einfach kein Ausweichen, ey. Big boot. And Isaiah gets kept grounded with that hit. Yeah, but he's not breathing heavy yet. Cross body. Knochenbrecher nicht. Ja, komm jetzt. Obwohl. Oh, and a knee. Hit another. One after the other. Brauch dein Kopf, ey. Just stomping every single part of his body. Super kick. War direkt benommen. Guillotine applied. This one could end soon. One taps out. Aber was jetzt? Ah, jawohl. An impressive win here tonight, but don't forget he now has to face Keith Lee. Before I get to my next match against Keith Lee, I have a few things I'd like to discuss. Hang on a second. Just let me gather my thoughts real quick. Gather your thoughts or stall before you have to face a rested and motivated Keith Lee. Okay, where was I? Like any top superstar would, I did my homework on Keith Lee in preparation for tonight's match. And I learned some very interesting things. See, this man is full of hashtags and motivational catchphrases, but it's all a bunch of lies. He's never lived up to a single one of them. Like, did you know that Keith Lee stole his parents' car when he was first leaving home to become a wrestler? I guess Grand Theft Auto is the true definition of limitless. Speaking of Keith's parents, turns out
they didn't even want him to get into wrestling. They wanted him to continue playing football, but instead he quit, turning his back on his team and a free education that millions would die for. I doubt any of his coaches or teammates felt like basking in his glory after that. But after reading more and more about Keith Lee's backstory, one thing became clear. This is a pattern. He's always taking the easy way out, finding people who buy into his phony persona and enable him to receive countless opportunities after failing over and over again. Like, for instance, how he failed to make the cut at the Performance Center 3 times before he was bailed out by William Regal, who, to this day, continues to give him chance after chance when all he does is squander them. But this pattern really first started with Keith Lee's grandmother, who introduced him to wrestling as a young boy in Texas. While I can't go back and fix the giant mistake she made, I can put an end to it now. So Keith Lee, come on out here so I can expose you for what you really are. A fake, a liar, a failure, and soon to be Wait a second. former WWE superstar. Keith Lee sends him flying to the floor. Talk about a man's family and grandmother, and this is what you get. Keith Lee's on a rampage. He's snapped. Someone needs to stop him. If anyone can talk some sense into Keith Lee, it's NXT General Manager William Regal. And finally, it looks like cooler heads are prevailing. He may have taken a beating, but I think this is what he wanted. He got inside Keith Lee's head, and now he has an important mental edge going into whatever their next encounter is. Keith Lee is as tough mentally as he is physically. I'm not sure that strategy is going to work. Did you not just see what happened? I think it's already proven extremely effective. Ich wusste gar nicht, dass ich ein übelster Heel bin, ey. Aber ich wusste, ich bin ein Heel, aber so brutal. Ich treffe echt Entscheidungen. So jetzt mit Dinger von PC, wo ich letzte Kampf hatte, und ich werde nicht hören, dass mich Mustaktik mit seinen Worten und Psychospiel schlägt mich besser in Stärke, echte Legion, I am the limitless. Geistig habe ich schon geschlagen, also die Fassung verloren hast. Übrigens hat dein ungerechtfertiger Angriff kein Nachspiel. Ungerechtfertigt, ich kann nichts. Genug geredet. Ja, hast recht, genug geredet. Kein Nachspiel haben. Genug geredet, tragen wir das Match, wir haben Dinger, das wir haben sollten. Na gut, aber da ich deine versuchte schwere Kopfverletzung nicht weiter werde, bestimme ich, wie der Hase läuft. Soll mir recht sein. Sei einfach dauernd bereit, einen Tritt in den Arsch zu bekommen mal wieder. Kämpfen im Performance Center, du weißt schon, da wo du bei dem WWE-Probematch 3-mal versagt hast, macht sich auf einen weiteren Fehlschlag. Ey Mann, ey. Ey, ich liebe es, ey. Ich feiere es richtig. Ich feiere es richtig gerade, ey. I think it's fair to say the rivalry between Keith Lee and his opponent has quickly gone from heating up to boiling over as they square off tonight at the Performance Center. Just holding the match here is another example of Lee's opponent attempting to get under the big man's skin. But tonight, Lee will be looking to put the big talker back in his place. Easier said than done, Saxton. Keith Lee's opponent's been basking in Lee's head, and I don't see that stopping anytime soon. Whoa, not quite yet. And that one misses the mark. Oh, man! Ouch. Oh, man. Really just laying it. Boom! Now he's been put on the defensive. It's nothing he hasn't been through before. Heads out of the ring. What's next? Draußen macht man mehr Lee falling Schaden. victim to a surge of attacks here. Surprising to see Lee get knocked around like this. Driven down with an elevated flatliner. Oh, ow! Like he's got 11 arms and feet. Ja, aber das zählt gerade, ey. Komm, wir gehen wieder rein.
He'll head to the ring. Komm. Wir machen's anders, komm her. He's been placed in the corner now. Oh my God, all the way to the outside. That hurt. Steh auf, Keith Lee, komm. Looking for a high-risk move. Shit, Alter. Just carrying the opposition anywhere they want. Scoop slam sets things up. And it's turned around on Lee. From the top. Rough landing. Ey. Oh, wow. Lights out. Soaring. Diving foot stomp. Oh, brutal. Both wrists captured and pow. Jetzt bearbeiten wir He's richtig. going for it all. Perched up top. Diving knee drop. He's looking a little weary now. Not a bad place to be in, but the longer this goes, the more trouble a superstar exposes themselves to. Moonsault. So. You have got to be Jetzt kidding bekommt me. der ein Using your Signature- body as a das reicht missile nicht mehr. over and over again. Super kick. Boah, das hat Good gereicht. night, Keith Lee. Da stand's gerade. Ja. Ja, da stand doch gerade unfairer Pin. Climbing the turnbuckle now. Here we go. Diving foot stomp to the chest. Da. And Keith Lee is being broken down. Lee needs to Aber weather ich this muss den storm. erst wieder Finisher geben. Spear. That's lights out. You could count to 100. Oh, a nasty stomp to finish it off. Was? Is it Ja, enough super. here? Cover now. Oh, using the ropes. Leverage. Come on now, ref. Kicking out in time. Boah. How in the world did he kick out? Oh, Alter, ich sag vicious doch, dieser running knee Keith lift. Lee ist brutal, ey. Der hat 2 Finisher von mir bekommen. He paid for that one. Oh man, big time. Oh, God. Ey, That'll Keith do Lee, wir some können über serious alles reden, damage. chill. Ooh, elbow strike. He's able to fend off the attack. Keith, wir können über alles reden. Chill Oh doch my mal. gosh, terminating knee smash. Lift off. Diving foot stomp. Brutal. An elusive Keith Lee there. Shit. Tough position to be caught in here. Huge toss. Als ob. Das schaffst du From nicht. the top. Catches nothing but Hab ich air. gesagt. Running knee lift. Das ist meine Chance jetzt. Oh, the spear. How much more can they endure? Komm. Shoulders down. 1, 2, 3. Jawohl. It's only cheating if you get caught. How can that Alter. stand? Okay, durch unfairen Pin gewonnen, aber egal. Gewonnen ist gewonnen, Alter. Für diejenigen, die das ganz zu Hause mitverfolgen, Real Keith Lee ist, wie von mir vorher gesagt, zum 4. Mal in seiner Karriere katastrophal am PC gescheitert. Ein Limitless. Back in my glory. Diejenigen, die das ganz zu Hause mitverfolgen, musst du den Trick greifen, mich schon vor Beginn zu einem Angriff zu provozieren. Ein anderes Wort, ich habe dich geistig und körperlich geschlagen. Höchste Zeit, das Handtuch wirfst. Keith Lee sagt, ich werfe nicht das Handtuch. Er wird nicht aufgeben, bis er gewonnen hat. Noch einmal, du darfst sogar wieder das Match auswählen. Ironman Match geht, glaube ich, 15 Minuten oder richtige 10 Minuten, echte 10 Minuten. Dafür machen wir ein Submission Match. Sag, was du für ein Match willst. Zuerst sorge ich dafür, dass du im Match das Handtuch wirfst. Und glaub mir, das Beste ist, Ironman Match ist halt geil, 10 Minuten geht das. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Da, wo du pinst und danach immer Punkte bekommst. 1 und 2, und das hatten wir schon mal. Ich glaube, bei den Anfangsfolgen.
Das hatten wir. Submission ist geil, weil wenn du tappst, für mich so wie Handtuch werfen, so wie ich gebe auf. Ich habe keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Aus dem Grund finde ich Submission Match viel besser. Here we go, guys. The bell rings on the rematch as Keith Lee faces off against a superstar in a mission to break down the big man and make him quit NXT. It sure seems like Keith Lee's opponents found Lee's limit, Cole. Keith Lee may not have been able to pick the match stipulation, but the Limitless One has never been afraid of an uphill battle. He said he won't give in or give up, and I believe him. There he goes, right into the corner. Makes him pay with a counter. What a counter! Back and forth from these competitors. Look at this. Snap suplex. Mal ein paar Kombi-Moves. Zack, zack, zack. He turns it around. Reversal after reversal. These two are ready for each other. He's getting a little battered now. He looks as good as ever so far, though. He's been able to avoid any debilitating holds at this point in the match. Super kick! Perfekt. Legs caught. Oh, earth-shaking spine Wir buster. können über alles reden. Chill ganz kurz. Going way up high! Aber ich denke, das schaffst du eh nicht. Oh, vicious running knee lift. Guck mal, da auch ohne. Guillotine applied. Not gonna last long in this one. I have no idea how he hasn't valiant effort, but he finally had to submit. And this Das one is war's. over. Keith Lee bis. Here is your winner, the Destroyer. Das war's mit Keith Lee, ey. Keith Lee ist aber auch ein übler Wrestler, leider auch nicht mehr bei WWE, sondern bei AEW. Richtig underrated. Obwohl er übel ist, der hat's eigentlich so drauf, ey, so viel Potenzial verschwendet beim Wrestler. So wie bei Strowman auch. Okay, was haben wir hier jetzt noch? Was jetzt Keith habe ich persönlich von WWE nichts, oder schickst du King einfach eine E-Mail. Es braucht mehr als ein schlechtes Match, um mich loszuwerden. Du redest von meinen 3 gescheiterten WWE-Probematches. Ich rede lieber davon, wie ich 3-mal zurückgekommen bin. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist Mark Thompson. Orte, GM-Büro. Vielleicht hat William Regal wieder was für uns. Weil nur er kann eigentlich was für uns noch richtig Gescheites was haben. Die andere, diese, wo daneben ist, die hat ein Herausforderungsmatch nur. Und dann gibt es auch noch das andere Salon. Nur noch. Billardsalon. Oder war das Billardsalon? In SmackDown hieß es auf jeden Fall Billardsalon. Hier weiß ich nicht. Was war es hier? Ah doch, Billardsalon, okay. Regal. Hey, wer ist das? Chase, was macht der hier? Hier war doch immer Dinger. I'm not sure if you've heard, but Finn Balor is now the longest reigning NXT champion of all time. Yeah, I know. And it's not hard to be a record-breaking champion when your contract says all your title defenses must have a 5-minute time limit. But remind me again who allowed that to happen. I regret letting that slip through the cracks, but I'm trying to fix it, which is why I wanted to talk to you. Are you giving me an NXT title opportunity? I wouldn't say giving. Because of Finn's unique time limit stipulation, I'll only choose his next challenger if they can first prove that they can beat another top opponent in under 5 minutes. Sort of like a tryout match, huh? Something like that. So, what do you think? Do you want to give this a shot or no? Ja, Someone has to put an end to this, and I want to be the one who does. Splendid.
I'll line up your opponent for the 5-minute trial run. Let's see what you can do. Aber Leute, Dämon und Mutz, hört doch auf, ey. Aber Leute, das alles in der nächsten Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist verlinkt. Und jetzt ist auf jeden Fall, kommt, wenn ihr zur Playlist von WWE 2K22 kommen wollt, das ist auch hier direkt, drückt einfach nur drauf und dann kommt ihr zur Playlist, okay? Hart.